We're back. I told you we'd be back. Baruch Hashem Yahuwah. You realize today, I know for us, para nosotros, it's not Shabbat, no es Shabbat, I understand that. But as I was meditating on Yahuwah lightly this morning, I was doing a light meditation. I mean, know what I'm talking about. Sometimes you can just focus, Yahweh, and you have more of an intense focus. This morning I was doing different stuff. I was watching the end of an NBA game that I taped. I was putting a little bit more water in the tub because the tub was getting a little bit low. So I call it a meditation light. Okay? It's like, sometimes you think about Abba in passing, while you're cooking or while you're, just in a passing way. And Yahuwah reminded me, just when you think that you're established for a season. Luego me recordó que cuando uno piensa que ha sido establecido por una temporada, he reminds you of something or he teaches you something new. Te recuerda de algo o te enseña algo nuevo. And one of the things that he reminded me of, y una de las cosas que me recordó, make sure that slide is at a good level. Check your sound. You got to go to that. Oh, one thing you've got to do is refresh the timeline so you have a sound. You follow what I'm saying? What was I saying? So, one thing that he reminds you of. Sometimes he reminds you of things that you knew, but kind of fell by the wayside. A veces te recuerdas de cosas que ya conocías, pero que se te olvidaron, que dejaste al lado. And one of those things, and I don't want to get into it too much. Y una de esas cosas, y no quiero hablar mucho de ello. One of those things is the book of Barnabas. Es el libro de Barnabás. Now we know Yovlim and Hanok. Sabemos que Jubileos y Hanok is scripture. Son escritura. But we used to put a great deal of emphasis. Pero antes poníamos un énfasis muy grande on Barnabas. En Barnabás. On Barnabas. En Barnabás. And I started meditating. Y comencé a meditar. In my mind. En mi mente. If Barnabas. Si Barnabás. Is scripture. Es escritura. Because it's been a while. Porque ha sido un tiempo. Since we visited. Desde que visitamos. The book of Barnabas. El libro de Barnabás. And we really haven't emphasized it too much. Y en realidad no lo hemos enfatizado mucho. We emphasize Tanakh. Enfatizamos Tanakh. Brit Chadashah. Brit Chadashah. Yovlim veChanok. Jubileos y Hanok. But we really haven't emphasized. No hemos enfatizado Barnabas. A Barnabás. Too much. Demasiado. So I have to revisit it. Así que necesito revisitar. But my initial offering. Pero mi ofrendo. Mi ofrenda original. My initial offering and my initial studying of the documents. Y mi aprendizaje original del documento. Tells me that it is scripture. Me dice que sí es escritura. Now the problem with that is. Y el problema con eso es que. There are certain things in there that
we see the first century Talmidim Hay ciertas cosas que dice que los aprendices de del primer siglo doing. lo hacían. And one thing they were doing is immediately after Shabbat, Y una de las cosas que hacían es que inmediatamente siguiendo el Shabbat, on Yom Echad, en Yom Echad, el primer día de la semana, which of course is today, que por supuesto es hoy, they got together se unían and they called it the 8th day. y la llamaban el octavo yom. Because Yeshua had brought in rest Porque Yahshua había traído descanso on Shabbat, en el Shabbat, the millennial kingdom. el reino milenial. So the 8th day Así que el octavo yom was for them era para ellos not Sunday or the first day of the week, no el domingo ni el primer día de la semana, but the celebration of the gift of eternity pero la celebración del don de la perpetuidad that Yeshua had brought them. que Yahshua les había traído. Because after all, he rose on the 8th day, right? Porque después de todo se levantó en el octavo yom, To ¿sí? bring them new life. Para traerles Jaim nueva. So a Gentile looks at the day after the Torah Shabbat as Sunday or Yom Echad. Así que un gentil ve el yom después del Shabbat de Torah como el domingo o el primer día de la semana. But this Jewish sholiach Pero este Sholiach judío from Beit Levi, de Beit Levi, from the house of Levi, Levi, de la casa de Levi o Levi, documents that the early shlichim documenta que los Lijim, los enviados de la época temprana, celebrated the resurrection. celebraban la resurrección And they celebrated what they came to y understand celebraron lo que llegaron a comprender como as the 8th day. el octavo yom, So octavo día. I'm going to revisit that. Así que voy a revisitar eso. You know, we are his followers. Nosotros somos los que lo seguimos. Last time I checked, he doesn't follow us. La última vez que chequeé, él no nos sigue a nosotros. That would make life a lot easier, right? Eso haría las cosas mucho So más are fáciles. you saying that the schedule, no, I'm not saying anything. Entonces está usted diciendo que el programa, You have- no estoy diciendo nada. Look, it took us 2 months Nos llevó 2 meses, miren, to get Shabbat. de conseguir el Shabbat. So praise Yah. Así que exaltado sea We Yahweh. have that fixed. Tenemos eso ya arreglado. But that's something that I need to revisit. Pero eso es algo que necesito revisitar. Right? I'm going to talk a little bit with Ben and Yishai after service. I'm going to get a little cut. Voy a hablar un poquito con Yisha y con Benjamin. So if you don't see us, it's not that your food stinks. It may be that the food stinks, but it's not that the food stinks or that we're avoiding you. We just, everybody's going to watch me get my hair cut. And while we're watching me get my hair cut, we're going to have a discussion on Barnabas. Why are you looking at me that way, Hadassah? You want to get your hair cut too? Oh, you already got your hair cut? Oh, you want to go to the prom? You don't want, not yet, right? You're too young for the prom. Okay, that's in about 15 years. Baruch Hashem Yahuwah. So anyway, that's what we're going to be doing. So if you don't see us, it's not that the food stinks, or although the food may stink. Rivka feels really guilty. I said, "Oh, don't feel guilty. Just in case, we actually bought an extra babufka, like a chocolate Jewish cake from Flakowitz's. What? Whatever. Vodka? Babka vodka cake. We bought a babka vodka cake at Flakowitz's Jewish deli. Remember the joke yesterday? Okay, I'll say it again for those of you who didn't appreciate it the first time. A Gentile goes into a Jewish restaurant. He says, "You know, darling, the food is good. I think we'll come back." A Jew walks into a Jewish restaurant. He goes, "Darling, we are sitting in a gold mine. This place must be a gold mine." So anyway, I'm just joshing with you because I don't have a lot to say today. We're almost finished with the message. So let's do part 2 Hagamos la segunda parte of the message del mensaje that we began yesterday. que comenzamos ayer. He that has an ear. El que tenga oído, He that has an ear. el que tenga oído, We're going to strictly stay vamos a quedarnos in estrictamente the book of Chazon, en el libro de Jazón, Gilia- Revelación, Gilyana, Gilganá, because we've established a firm foundation porque hemos establecido una fundación firme on what it means to have an ear de lo que quiere decir, lo que significa tener un oído and a y sensitivity una sensitividad to and for the Ruach. para y hacia la Ruach. And that
to hear the Ruach, y que para oír a la Ruach we have to develop an ear, tenemos que desarrollar un oído, like for music, like for sweet como things, para la música, las cosas dulces, in order to hear his voice. para poder oír su voz. The good news is he wants everybody to hear his voice. Las alegres nuevas es que él quiere que todo mundo escuche su voz. The bad news is most don't want to go through the process. La mayoría, las malas noticias es que la mayoría de la gente no quieren pasar el proceso To hear his voice. de oír su voz. Hearing his voice means developing an ear. Oír su voz quiere decir desarrollar un And that oído. takes work and practice. Y eso requiere trabajo y práctica. Just like music, Así como la música, just like art, así como el arte, just like discernment, así como el discernimiento. just like to know when someone's lying or telling the truth. Así como tiene uno que aprender cómo saber cómo si una persona está mintiendo o diciendo la realidad. So when we're born again, he gives us the opportunity Así que cuando nacemos de nuevo, Él nos da la chance to develop an ear. para desarrollar un And then in the book of Gilead, he asks us 7 times, Y luego en el libro do de you got it yet? Revelación Él nos pregunta 7 veces si lo Do you comprende, got the ear? si ya tenemos el oído. Do you have the hearing aid? ¿Tienes el You asistente need del it. oído? You need. Lo necesitas. Okay? It reminds me of my father-in-law always doing the tests. Me recuerda de mi suegro que siempre hace Whenever I go to pruebas. Conroe. Hi, Cada Conroe. vez que voy a Conroe, Shalom Conroe, Yes. My father-in-law, like when I first got there the first year, Mi he suegro stretch out your hands. me dice, estire sus brazos. I thought I was going to take off Pensé que yo iba a volar because I didn't know. porque no sabía. Yeah, he's speaking Spanglish and I'm speaking Spanglish. Then he puts the sugar here Y pone aquí el azúcar and he goes, you don't need it y dice, usted no la necesita because the arm was weak porque el brazo se and it debilitaba. went down. Then something that where my arm was strong, Y luego you know what cuando I'm mi brazo testing, what I'm estaba talking about, fuerte and the arm wouldn't go down. y no se bajaba el It brazo, was a firm. Like estaba he firme goes, that's what you need. y decía, eso es lo que usted necesita. Or like my father-in-law says, you need it. You need it. He won't be offended. I'm not making fun of him. No me estoy He burlando de speaks él. Spanglish and I speak Spanglish. Él habla Spanglish y So yo we're también. kind of in the same boat. Así que estamos en el mismo I barco. hope nobody gets offended. Espero que nadie se ofenda. But I'm like, wow, Pero dije, wow. I do. And then he puts stuff on my Sí, chest. y Like, ponía cosas I didn't en know I mi need this techo. stuff. Yo no sabía que necesitaba esto. I need this stuff. Necesito estas cosas. I never heard of this stuff. Nunca había oído de esto. I don't know where it comes No from, sé de dónde viene, but I need it. pero lo necesito. So I learned because the arm didn't go Así down. que aprendí que porque el brazo no se me Stayed up. bajaba, se quedaba arriba. So, and now I find out that I can't use my ears, Y aquí descubro que no puedo usar mis that I have, oídos, that there's an ear que existe un oído that Yeshua will give, que dará Yahushua and I need it. y lo necesito. And my arms, Y mis brazos, my muscle test is mi up prueba de here, músculo está aquí and it won't even budge y no se va a mover unless because that ear porque ese oído is what I es need, lo que yo necesito and is what you need y es lo que tú necesitas to hear the Ruach. para oír a la Let's Ruach. look at the language here. Veamos el lenguaje. Let's get into the language. Entremos en el lenguaje. Tov, we'll have you out of here by 1:30 so you can relax. De aquí nos vamos para la 1:30 para On que the se 8th puedan day, we relajar. don't go long. En el octavo yo no nos vamos largo. Listening to us, we go from 11 to 1:30. We don't go long. Saben que escuchándonos pasamos de las 11 a la 1:30, no nos dilatamos mucho. So notice an unpleasant truth. Así que noten una realidad no placentera. Revelation 2:1. Revelación 2:1. Here's the unpleasant truth Aquí viene la realidad incómoda for many of us. para muchos de nosotros. For many of us, it doesn't bother us. Para muchos de nosotros no nos molesta. On to the teaching overseer Al supervisor de enseñanza of the Kehillah Erefsia, de la congregación en Éfeso, Efsia, write the things of the Ruach, escribe las cosas de la Ruach etc., etc. y de ahí en fuera. So this ear Así que este oído is given es dado to the pastor, al pastor, to the shepherd, al pastor, to the overseer. al supervisor. If you have a leader Si tú tienes un líder who has not developed an ear, que no ha desarrollado oído,
for the Ruach. para la Ruach. You're going to be scattered. Vas a estar esparcido. You're going to be dazed. Vas a estar confundido. You're going to be confused. Vas a estar confundido. So, I don't want to offend you when I say this. Así que no quiero ofenderles cuando digo esto. It's more important Es mucho más importante for the dude in the pulpit, que el hombre que está ahí en el púlpito not just to know his Hebrew, Aramaic, and Greek, no solo conocer su hebreo, su arameo y su griego, but when the ship needs guidance, pero cuando el barco necesita guianza, when the ship needs leadership, cuando necesita liderazgo ese barco, when the ship needs direction, cuando ese barco necesita dirección, you better hope tienes que esperar that he has an ear que él tenga un oído to hear. para oír. If you are developing an ear Si tú estás desarrollando un oído to hear his voice, para oír su voz, here's what that also means. esto es lo que eso igual You're quiere not decir. listening. If you believe that you are developing an ear to hear the Ruach, Si tú crees que estás desarrollando un oído para oír a la Ruach, then Luke 10:16 will apply. entonces Lucas 10:16 se aplicará. Remember we spent some time yesterday ¿Se acuerdan que ahí pasamos algo de on Luke tiempo? 10:16? En Lucas 10:16. He that hears you El que te oye a ti, hears me. me oye a He mí. that hears me Que me oye a mí, hears the Abba oye a mi Abba, who sent me. quien me envió. So part of the ear Así que parte del oído that he will give you que Él te dará to hear para oír cannot be divorced no se puede divorciar from your spiritual leader. de tu líder espiritual. Because he does not talk to the people Porque Él no habla con la gente. what he doesn't first Lo que Él primero talk no le habla to the teaching overseer. al maestro de supervisor. Look at the order here. Vean aquí la orden. To the teaching overseer. Al supervisor de enseñanza. Right. Escribe. So the teaching overseer Así que el supervisor de enseñanza is listening está escuchando and receiving instruction. y recibiendo instrucción. If the teaching overseer Si el supervisor de enseñanza doesn't have an ear, no tiene oído, you're going to have a free-for-all. ustedes van a tener You're going to have locura de libertad. one flew over the cuckoo's nest. Van a tener locos volando sobre el Everybody's nido in del charge. cucú. Plurality of elders. Todo Plurality mundo of está a cargo. pastors. Pluralidad. Plurality of rabbis. Pluralidad de ancianos, de pastores, de rabinos. This week it's my turn Esta semana es mi turno to play pastor. para jugar al pastor. Next week is your turn. La próxima semana es tu Who's in turno. charge? No one. ¿Quién está a cargo? Nadie. We thrive in chaos. Nos gozamos en el caos. Jesse's getting visions. Jesse está recibiendo visiones That roller derby gives eternal life. que el roller derby da la vida eterna. Sophia's getting Perpetua. visions. Sofía está recibiendo visiones That professional wrestling que la lucha libre profesional is the way to salvation. es la manera de llegar a la salvación. Benjamin says, no, I'm going to use this time Benjamin dice, no, yo voy a usar este tiempo to catch up on sleep. para dormir. Well, you should see his face. It's a free-for-all. Es una Who's in charge? What do we do? libre- What do we do next? todo el mundo tiene libertad para hacer lo The que little quiera. babies come in, they go, this is a playground. Los bebés Where's the bounce llegan house? y dicen, este es un lugar de juego. ¿Dónde está la casa de brincar? Does Shalia have a bounce house? ¿Tiene Sholiach una casa de brincar? What's the point? ¿Cuál es el enfoque? I think I offended everybody. Now I can move on. What's the point? ¿Cuál es el enfoque? The ear El oído is given to the teaching overseer
at FCA. Se le da al supervisor de enseñanza en FCA. And now we can ignore the rest of the verses. Y ya podemos ignorar el resto de los versos. Because that was the ear that he needed to hear what Yeshua was saying. Porque ese es el oído que él necesitaba para oír lo que estaba diciendo Yeshua. And what Yeshua spoke in his new, finely tuned ear, Y lo que Yeshua le habló a su nuevo oído afinado, he is now to faithfully do what? tiene que lealmente hacer qué? Discharge Descargar to the people al pueblo of Yahuwah. de Yahuwah. Yes? ¿Sí? If I don't, let me use some street language. Déjenme If I ain't got nothing, I ain't got nothing to give you. Si yo no tengo nada que darles, Y'all no better tengo nada pray que that I darles. hear from the Ruach. Si yo no tengo nada, entonces no Or voy a else we're all tener wasting nada our que time here. darles. Y más vale que oren que yo esté lleno de la Ruach, sino todos aquí estamos desperdiciando el tiempo. So Yahuwah does everything through his assigned teaching overseers. Así que Yahuwah hace todo a través de sus maestros. Not Adonais, de not enseñanza lords, not asignados. gods, just his teaching overseers. No Adonais, no señores, no dioses, simplemente su supervisor de enseñanza. So we could ignore 2, Así que podemos ignorar el we could verso ignore 2, 3, el verso 3, we could ignore 4 and el verso 5, 4 y 5, we could ignore 5 and 6. 5 y 6. Because verses 2 through 6 Porque los versos 2 a 6 were not for your ears. no son para oídos de ustedes. When Yahweh gives you an ear, Cuando Yahuwah te da un oído, it's for you. es para ti. But first, the teaching overseer Pero primeramente el administrador de enseñanza must have an ear. tiene que tener un oído. This is what was spoke. This is what our brothers and sisters Esto es lo que nuestros fraternos y fraternas in FCA needed. en Efeso necesitaban. But now in verse 7, Pero aquí en el verso 7 it's dispensed. es el Dispensado. I need a noun. Why? Do I have a pagan connection? No, because that's an adjective, so I need to know what you're We'll speak to describing. Sophia. I'm not. All right. So then he dispenses it, Entonces lo dispensa. what was whispered in that finely tuned ear as he set aside his worldly ears. Dispensa lo que le fue dado a ese oído afinado, lo que no, al no usar sus oídos mundanos, Are you listening? It comes to the overseer. viene al supervisor, He then dispenses it to the people. luego lo dispensa al pueblo. Do you see the order here? ¿Ven la orden aquí? Do you see the order? And then, watch this. Y vean esto. So then, he that has this ear, Entonces el que tiene este oído, let him hear que oiga what the Ruach lo que la Ruach is saying está diciendo to the congregation a la congregación. through the one who has the ear A través del que tiene when oído. you receive what Yeshua has given him. Cuando recibes lo que Yahshua le ha dado a él. You also are growing and raising your ear. Igual tú estás creciendo y That's madurando what Luke madurando 10:16 tu oído. means. Estás Someone madurando read it tu for me. oído. Y eso es lo que Lucas, I'm not going to read it. Eso es lo que I did it. Lucas, I taught on it yesterday. Someone read it for me eso es quickly. lo que Lucas 16 está diciendo. Luke 10:16. Let's hope I have the right verse. Luke 10:16. Go ahead. Go ahead. Loud. He that hears you He that hears you El que te oye a ti, hears me. me oye a Okay, mí. see the order? ¿Ven la orden? So the message came to the teaching overseer Entonces el mensaje vino al administrador de enseñanza to hear what the Ruach was saying. para oír lo que la Ruach estaba If the diciendo. man is faithful, he discharges it, Si el hombre es leal, él lo descarga, like I did before. como yo lo hice anteriormente. I thought I heard Yo something pensé que había oído algo from Barnabas. de Barnaba. I thought I heard something Pensé que había oído algo about the shadow. acerca de la sombra. I thought I heard something about the sign of the Aviv. Pensé que había escuchado algo acerca de la señal de la Biblia. I had to make sure Tenía que confirmar that I wasn't hearing wrong. que no estaba escuchando erradamente. And then I say to my people Y luego le digo a mi pueblo, here and my students around the world, aquí y a mis aprendices por todo el mundo,
He that has the ear of the shepherd, El que tiene el oído del pastor, let him now hear que oiga ya what the Ruach lo que la Ruach is saying to the congregation. le está diciendo a la congregación. You see how revelation and understanding flows? ¿Ven cómo fluye la revelación y el entendimiento? The shepherd has an ear. El pastor tiene un oído. When the people receive that man with an ear, Cuando la gente recibe a ese varón que tiene ese oído, they develop an ear. ellos desarrollan el oído. That ear, the reason there are false teachers and false prophets, La razón por la cual hay maestros y they are profetas sent by Yahweh, not by Satan. falsos es porque son enviados por Yahuwah, no por Satanás. Hello? They're sent Hola. by Yahweh. Son enviados por Yahuwah. I'll tell you why. Y les digo por qué. Why was Balaam allowed to test Israel? ¿Por qué a Balaam se le permitió probar a Israel? Why does Shimon Kefa say there will be false teachers amongst you in the latter days? ¿Por qué dijo Shimon Kefa que habrían falsos maestros entre ustedes en los últimos tiempos? So that you can work on your hearing Para que tú puedas trabajar en tu oído and your ear y tu oído can be like the ear pueda ser como el oído of Yeshua de Yahushua and the teaching overseer y del administrador de enseñanza, to know who is true, para saber quién viene con la emet, who la is realidad, who is a wolf, quién es un lobo, who loves Yahuwah, quién ama a Yahuwah, who's in it for the money. quién está ahí para el dinero. You use your ear. Usas tu oído. But part of developing your ear for the music of the Ruach is to find a teaching overseer that has the ear. Pero parte de desarrollar el oído para la entonación de Yahuwah es encontrar a un maestro que tenga el oído To help develop your hearing. para ayudarte a ti a desarrollar tu oído. Faith comes by hearing La fe, la emuna viene a través del oír, with an ear. con oído. Here's the point. Pero aquí va el enfoque. And we can argue this, but I'm right. Podemos It always feels discutir- good. It always feels good to be right. Podemos discutir acerca de esto, pero estoy en lo cierto y siempre se siente excelente. We're estar not en lo always right, cierto. but when we are, it always feels good to be right. No siempre estamos en lo cierto, pero cuando lo estamos se siente muy todo. And I'm right. Y estoy en lo cierto. I'm so right. I forgot what I was going to say. About the ear. I was so right. I forgot. Oh, bummer. Developing the ear. Yes. Part of the development of the ear Parte del desarrollo del oído is the ability to close your ear es la habilidad de cerrar tus oídos when what you're hearing cuando lo que estás escuchando is not what the teaching overseer who heard from Yeshua is telling you. no es lo que el administrador de Tough enseñanza stuff, man. que oyó de Yahushua te está diciendo. Y Tough stuff. Esas son cosas difíciles. In other words, it's easy to hear from Yeshua, En otras palabras, es fácil oír de Yahushua, but it says he comes first to the teaching overseer. pero él dice que primero llega al administrador de enseñanza, He gets the message, recibe el mensaje and then verse 7 kicks y in. luego el verso 7 se aplica. Yes? What does verse 7 say? ¿Qué dice el verso 7? Now he that has an ear, Y el que tiene oído, let him hear oiga what the Ruach, lo que la Ruach, what Ruach? que Ruach He was speaking to the pastor. le estaba hablando al pastor. What Ruach? ¿Qué Ruach? This is all in context. Todo esto está en contexto. Am I right, Jesse? Now, you can twist this any way you want. Esto lo podría uno torcer de la manera The reason que I'm quiera. reading this in context La razón por la que estoy leyendo esto en contexto is so that the argument people have is with Yahuwah. es para que el argumento que la gente tiene es con Yahuwah. No one in the Israelite congregation gets this message Nadie en la congregación israelita recibe este mensaje, because he that hears you porque el que te oye a ti, hears me. me oye a mí. That's what Yeshua Y means. eso es lo que quiere decir Yahushua. There are a lot of people who say, Yeshua said, Yeshua said, Yeshua said. They never heard him. Hay muchas veces que hay mucha gente que dice Yahushua dijo, Yahushua dijo, Yahushua You dijo, have babies? pero ellos nunca lo han escuchado. Tenemos a bebés In the kingdom, en el reino. you have teenagers, Tenemos adolescentes, teenagers. You have adults, tenemos adultos. and not everybody's at the same place. Y no todo el mundo está en el mismo lugar. Not everybody's at the same point spiritually. No todo el mundo está en el mismo lugar espiritualmente. Some have a baby ear.
Algunos tienen un oído de bebé. Some have a good ear. Algunos tienen un oído Not everybody joven. has an ear for music. No todo el mundo tiene oído para la música. Not everybody has an ear to know when their leg is being pulled. No todo el mundo tiene oído para saber cuándo le están jalando la pierna. Some people have a good ear Alguna gente tiene oído toe for deception. para la decepción. They know when their leg is being pulled. Saben cuando le están jalando la pierna. They have a good discernment, Tienen un discernimiento claro, ability, una habilidad. and someone's trying to take advantage of Y them. alguien está intentando tomar ventaja de Others are ellos. stupid, Otros son tontos. gullible. So it is in the kingdom. Y igual en el reino. Being gullible is dangerous in life. El ser inocente es peligroso. Oh, en la I'm preaching vida. good today. Oh man. Even on a Saturday. Can you imagine that? Aleluya. Estoy predicando sobre hoy, aún en un To be sábado. gullible is to be dangerous in life. El ser inocente es un peligro en la vida. Because you can be taken advantage of. Porque pueden tomar ventaja de ti. Same in the Ruach. Igual en la Ruach. When our ear is not finely tuned, Cuando nuestro oído no está finamente afinado, we are gullible. somos And sensibles, Yahuwah allows false teachings inocentes, y Yahuwah permite las enseñanzas falsas and sends false prophets y envía falsos profetas and allows wolves in sheep's y clothing permite que lobos en traje de oveja to develop your ear. desarrollen tu oído. Make sense? So that you, first it comes to the pastor. Primero llega el pastor. He that hears you El que te escucha a ti hears me. me oye a mí. Ah, now the $1 million question is, who's the you? Pero la pregunta de $1,000,000 es ¿quién es el tú? Anybody? ¿Cualquiera? Then why are you here? Entonces, ¿por qué estás aquí? You can have your own storefront. Puedes tener tu propia, Start teaching. propia bodega de enseñanza. You don't need me. Comienza a enseñar, no me necesitas a mí. See what happens. Vamos a ver qué pasa. I'm not being cute, I'm being factual. No estoy siendo... If you have that ear Si tienes ese oído to hear from the Ruach, para oír de la Ruach, then pretty soon people will come to hear the word. entonces prontamente la gente llegará a oír la palabra. But even then, Pero aún en ese it's going to entonces, come to you first, va a venir a ti not to primero, the ones who are sitting under you. no a los que están sentados debajo de ti. Make sense? Now, we're not talking about can Yahweh speak to anybody. Of course he can speak to anybody. Y no estamos hablando de que That's si obvious. Yahuwah puede hablar con cualquier persona. Yahuwah puede hablar con cualquier persona y eso es obvio. He can speak to anybody. Él puede hablarle a cualquier And he persona. does speak to anybody. Y sí le habla a cualquier persona. That's obvious. Y eso es obvio. This is not what we're talking about. De esto no estamos hablando. We're talking about an ear Estamos hablando de un oído that is in tune and que trained está afinado y ha sido entrenado not to be gullible. de no ser inocente. Because Yeshua is no longer on earth. Porque Yahshua ya no está en la tierra. Did you notice that? ¿Notaron eso? Yeshua is no longer on earth. Yahshua ya no está aquí en la And the only Yeshua you're going to get, oh, you're not. Y el You're not, único- folks. Hey, the only Yeshua Y el único Yahshua you're going to get que vas a recibir is this es esto and his Ruach. y su Ruach. And so part of being a disciple Entonces parte de ser un aprendiz and being under apostleship y estar bajo and leadership el liderazgo y el is to apostolado help you develop es enseñarte a desarrollar an ear for the Ruach. un oído para la Ruach. You ever take music lessons? ¿Han tomado lecciones de música? Why? Why do you need a teacher? ¿Por qué necesitas a un To maestro? help you develop. Para ayudarte a desarrollar. Because not everybody's born Porque no todo el mundo nace with an ear for music con un oído para la música or an ear for anything. o un oído para cualquier Like cosa. most skills, it needs to be developed. Como la mayoría de las habilidades necesita ser desarrollada. Hearing from the Ruach El oír de la Ruach is a skill es una habilidad that needs to be que developed. necesita ser desarrollada. And that's why that teaching overseer is there. Y es por eso que ese administrador de enseñanza se encuentra ahí. Because if the teaching overseer Porque si el administrador de sees you enseñanza going to Abilene, Texas one week, te ve yendo a Belín, Texas una semana, believing that the Hawkins are the Messiahs, creyendo que los Hawkins son los Mesías, and then the next week you're entertaining
other doctrines, Y a la próxima semana estás entreteniendo otras doctrinas, questioning the deity, dudando de la deidad, questioning that Israel, that the 10 tribes are still here, dudando que las 10 tribus siguen aquí, questioning that the true name is not even important, dudando que el nombre real no es importante, going back to Jesus regresando a Jesús, and Sunday worship. a la adoración en los The man domingos. with the ear is there to stop you El hombre con el oído está ahí para And help you. impedirte y ayudarte and get you back on track. y conseguirte regresar I know al you know what I'm curso. talking about. Yo sé que sabes de lo que I'm estoy not hablando. saying that only the overseer has the ear. That's not what I'm saying. No estoy diciendo que solo el supervisor tiene el oído, no es lo que estoy diciendo. That's what ears hear. Eso es lo que los oídos If you're listening to this escuchan. with ears, Si están escuchando esto That's con what you hear. oídos, eso es lo que están oyendo. if you're listening to this with the ear, Pero si están escuchándolo con el oído, you know what I'm saying. saben de lo que estoy hablando. And Yeshua said it. Y Yahushua lo dijo. He said, I'm not going to be doing a whole lot of teaching. Él dijo, ya no voy a estar enseñando mucho. I've risen. Ya he resucitado. My apostles, Mis apóstoles, prophets, mis profetas, my teachers, mis maestros, my emissaries mis emisarios will be teaching in my place. estarán enseñando en mi lugar. I was out of town last week. Yo estaba fuera del pueblo la semana pasada. Mariamne taught in my place. María mía enseñó en mi lugar. That's nice. Es top. But she has an ear. Ella tiene un oído. She has an ear, Ella tiene un oído. and she gets her teaching Y ella obtiene su enseñanza in divine order. en la orden de Elohim. Now, the Ruach can speak directly to her, La Ruach puede hablarle directamente a ella, but it won't contradict pero no va a contradecir what her teaching overseer. lo que su supervisor de It'll enseñanza jive. va a conjugar. It'll come together. Se va a unir. It'll be the same thing. Será la misma cosa. Because Yeshua no longer teaches us, Y aquí Yahshua ya no nos enseña, except from leaving the Ruach excepto de abandonar a la Ruach behind. atrás. It is incumbent in this hour, it is incumbent Es importantísimo en este momento that we develop que desarrollemos an ear. un oído, Because otherwise we'll wind up with blanket condemnation. porque de otra manera acabamos con la Everybody in the church is condenación. going to hell. That's BS. Todo el mundo en la iglesia se va al That's infierno. because you're using your ears. Eso no es cierto, es porque estás usando tus oídos. Everybody who's Jewish is automatically saved by the Torah. Todo el mundo que es judío es automáticamente redimido por la Torah. That's also BS. Eso igual es basura. So you lead to blanket condemnations and blanket statements. Así que conduce a las Because you're using your condenaciones generales y a las declaraciones generales porque estás usando tus oídos. That teaching overseer Ese supervisor de enseñanza is your music teacher. es tu maestro de música. Your music teacher is not your Lord and Savior. Tu maestro de música no es tu Señor y tu Redentor. Your music teacher is not going to determine eventually if you'll succeed. Tu maestro de música no va a decidir con el tiempo si vas a triunfar, But they're there to teach you pero están ahí para enseñarte how to develop an ear. cómo desarrollar So el when you hit the oído wrong note or the chord, you'll correct yourself. para que cuando When you hit golpees the la wrong note or nota, chord, you'll correct. When I'm playing and I hit the wrong note, I'm like, you correct yourself. para que cuando golpees la nota errada o la cuerda equivocada, tú te puedas corregir por ti mismo. But that ability to learn how to correct yourself Pero esa habilidad de aprender cómo corregirte a ti mismo comes from your teacher, viene de tu maestro, the teaching overseer. el supervisor de I enseñanza. want you to see the order. Quiero que veas el orden. And this is awesome when you see what I'm trying to share with you. Y esto es maravilloso cuando ves lo que estoy intentando And if you compartir. use your ear, you'll see it. Y si usas de tu And hear oído, it, 'cause lo the ear can verás see. y lo oirás, porque el oído puede The ver. ears, the human ears can only hear. Los oídos humanos solo pueden oír. But when Yeshua gives you an ear, Pero cuando Yahshua te da un oído, that ear that he gives you, Benjamin, ese oído que Yahweh te da, Benjamín, can both hear puede ambos oír and see. y ver. Just and feel. When Yeshua gives you an ear, Cuando Yahshua te da un oído, you can see right through people. puedes traspasar a You la can gente discern con who's tu a wolf vista.
and who's a sheep. Puedes discernir Who's quién sent es by lobo hell and who's sent by heaven to y get quién you es off oveja. drugs. Quién es enviado Who por means Yahuwah well and who has a nefarious agenda. y quién es enviado por el infierno. ¿Quién quiere lo mejor para ti y quién tiene un plan nefario para ti? The ear El oído can see. puede ver. The ear can discern. El oído puede discernir. The more you humble yourself under the mighty hand of Yahuwah and appoint a teaching overseer to help develop the ear, Por más que te humillas debajo de la mano de Yahuwah y te dispones a desarrollar el oído, gullibility will flee. la inocencia va a huir. Double-mindedness will El flee. doble ánimo va a huir. Insecurity will La flee. inseguridad va a huir. Decisions made strictly by emotions Las decisiones hechas estrictamente a través de las emociones will flee. van a huir. We all need that. Todos necesitamos eso. If you make decisions by what the ear is showing you, Si tú haces decisiones basadas You'll be like en Yeshua. lo que el oído te está enseñando, serás como Yahushua. you'll always be right. Siempre estarás en lo cierto. When do we make mistakes? Cuando cometemos errores, When we use our ears cuando usamos nuestros oídos to listen. para escuchar. That's why I warn Y pastors. es por eso que les advierto a los I warn pastores, spiritual overseers. les advierto a los supervisores I warn espirituales, spiritual elders. les advierto a los ancianos Fathers in the espirituales, emunah. a los papás en la fe, la You emuná, need help. que necesitan ayuda, You need assistance. necesitan asistencia. Here's the danger. Aquí va el And peligro. I've taught leaders and pastors for 30 years. Y les he enseñado a líderes y a pastores por Okay, 30 I'm not años. just a leader, I'm a leader who instructs other leaders. No simplemente soy un líder, pero soy un líder que instruye a otros I don't waste líderes. my time anymore too much with them Ya no because desperdicio they mi already tiempo know mucho everything. So I con don't. ellos, But for many years I did. porque ya lo saben todo, pero por muchos And I años see a sí lo danger. I hacía. see a storm cloud rising. Y veo un peligro, veo una nube de tormenta que se está levantando. And it goes something like this. Y va algo así. Yahuwah is showing and saying in the ear Yahuwah está enseñando y diciendo en el oído, through those he sends a través de aquellos a quien Él envía, to do certain things, a hacer ciertas cosas, make certain changes. de hacer ciertos cambios. Ah! But the voice Pero la voz of the people de la gente and the y voice la voz of the elders de los ancianos are stopping him les están impidiendo from obeying. de obedecer. This is a cancer Esto es un cáncer in the body of Yeshua. en el cuerpo de Yahushua. If the Ruach and the prophets and the seers are saying that man has lied about Shabbat, and the Ruach is speaking to the ear of the Ruach, and you continue to listen to your counselors, your elders, people that are there that are telling you there's too much risk involved, that's a problem. And that happens far too often when you're listening to elders Cuando estás escuchando a ancianos, more than the Ruach. más que a la Ruach, If I'm sure si tengo la certeza, with the ear that he gave me con el oído que Él me dio, that I am to leave the ministry and leave this community tomorrow que tengo que dejar este ministerio y esta comunidad mañana and to go to another leader y de ir a otro líder and learn something that I need to know y de aprender algo que necesito saber and go there for 5 years, y de ir ahí por 5 años, I will go. yo iría. It may cost me tithes, Quizás me cueste diezmos, it may cost me haircuts, quizás me cueste corte de cabello, I may have to give up my pool, quizás tenga que deshacerme de mi but I piscina, will. pero lo haría. You all probably will turn against me. Todos ustedes quizás se volteen en contra de mí, You'll feel abandoned porque se sentirán abandonados and betrayed, y traicionados, but in the end, pero al fin I probably would obey. yo quizás obedecería. That's what I'm talking about. De eso estoy hablando. So the people don't know verses 2 through 5 Así que la gente no conoce los versos 2 a 5 until the one that has the most fine-tuned ear hasta que aquel que tiene el oído más afinado
receives from Yeshua. reciba de Yahushua. And now he takes from the Ruach Y aquí él toma de la Ruach, del espíritu de Yahuwah, and faithfully y discharges it lealmente lo descarga to the Israelite a la congregation. congregación israelita. Now watch this. Pero vean esto, All of verse 7 todo el verso 7 is for everybody. es para todo el mundo. You with me? ¿Están conmigo? What the Ruach has spoken to the overseer Lo que la Ruach le ha hablado al supervisor is now de for everybody. enseñanza ya es para todos. And then this reward is also for everybody. Y este galardón igual es para todos. To him who overcomes, A aquel que vence, meaning life, and follows what the Ruach spoken to the ear of the leader, el que venciere, y que continúa escuchando lo que la Ruach le habla al oído al líder, I will give to eat le daré a comer of the Etz Chaim, del árbol de la Jaim, which is in the midst la vida, el cual está en medio of the Gan Eden del jardín, del paraíso, of Yahuwah. de Yahuwah. So the reward is for everybody. Así que el galardón es para todos. Everybody who realizes Todos los que reconocen Yeshua is no longer teaching in person. que Yahushua ya no está enseñando en persona. He has now left his teaching ministry Él ya ha encargado su ministerio de enseñanza to his students, a sus aprendices, who are now his overseers. que hoy son sus supervisores. When we hear them, we thank Yahuwah that we are really hearing Yeshua. When we hear them, we thank Yahuwah that we are really hearing Yeshua. Y cuando los escuchamos a ellos, les damos Jodú, toda Rabá, gracias a Yahuwah que estamos escuchando a Yahushua. Then we all get our reward. Y todos recibimos nuestro galardón To eat para comer, of the Etz Chaim, de comer del árbol de la vida, which is in the middle of Gan que Eden. está en medio del jardín. Now look at verse 8. Veamos el verso So the 8. reward is for who? Así que el galardón, la recompensa es para quién? The reward is for everybody. Para todo mundo. The message El mensaje is for who? es para quién? For everybody. Para todo mundo. But what about people who say, Pero ¿qué tal la gente que dice, sabes? I don't listen to man. Yo no escucho al hombre. I don't follow man. Yo no sigo al hombre. I'm just obeying the Lord. Yo simplemente estoy obedeciendo al Señor. Well, everything that was spoken to this blessed man Pues todo lo que se le habló a este hombre Baruch, bendito, in verses 2 en los versos 2 through verses 6, hasta el verso 6, they miss. se lo pierde. And what do they miss? ¿Y qué se pierden? How to eat of the tree of life Cómo comer del árbol de la vida and enjoy their new life y gozar su vida nueva, back in the Garden of Eden, allí en el jardín del Edén. because they didn't follow man. Porque no siguieron al hombre. They insisted that they already had an ear, Insistieron que ya tenían oído, that if the Father wanted to speak to que them, si el Abba quería hablarles, it surely would have come to them. definitivamente hubiera venido See, a and ellos. I believe that. Y yo lo creo. I believe Yahuwah speaks to all his children, Yo creo que Abba le habla a todos sus hijos, for sure, por de cierto, without disputation. sin argumento. But there are certain key things Pero hay ciertas cosas claves that he speaks to his overseers, que él le habla a sus supervisores. because to whom much is given, much is Porque a quien mucho se le da, required. mucho se espera de esa persona. In other words, if their ear is not mature and refined En otras palabras, and in si tune, su oído no está afinado, sintonizado, generally speaking, generalmente hablando, the people's ears will be deficient, los oídos de la gente estarán deficientes. will be defunct. Estarán deficientes. No, that's a perfect example. Y ese es un ejemplo That's a perfecto. perfect example Ese es un ejemplo perfecto of having an ear and fine tune. de tener un That's a oído perfect example. afinado. Ese es un ejemplo Huh? perfecto. Yes, that's a perfect example. Ese es un And that's ejemplo why, perfecto. and that's why Which is the perfect example. Rabbi Akiva, Hablando del rabino Akiva. to know the difference Y es importante conocer la diferencia between what is false entre lo que es falso and what is true. y lo que es cierto. We need to have that ear, Necesitamos tener ese oído, ourselves, of course. nosotros mismos, por supuesto. And then when the teaching overseer receives something, Y luego cuando el supervisor de enseñanza reciba algo, we use that ear usamos ese oído
to say that what he's saying para decir de que lo que él está diciendo agrees with Yeshua. acuerda con Yahushua. Whereas, but what he's not saying, Mientras que lo que él no está I'm sorry, diciendo, what he is saying perdón, lo que él sí está diciendo does not agree with Yeshua. no what I'm acuerda talking con about. Yahushua. That's what I'm talking about. De eso estoy hablando. If the people of Israel Si la gente de Israel had an ear, tuviera oído and the ear to hear the Ruach, y el oído para oír a la Ruach, they would not have followed Bar Kokhba. no hubieran seguido a Bar Kokhba. They were not hearing the Ruach. No estaban oyendo de la Because the Ruach would not say, Bar Kokhba is the Messiah, listen to Rabbi Akiva. No, the Ruach was saying, this is my son, hear him. Porque la Ruach See what I'm estaba saying? diciendo, That's what the Ruach would say. This is my son. No, they believed in Akiva. Right. They believed in Akiva. Because Akiva was not hearing the Ruach. That's correct. Go ahead, translate. La gente no estaba escuchando de la Ruach porque no entendieron que cuando el rabino Akiva estaba declarando que Bar Kokhba era el Mesías, la gente no supo discernir entre el error y lo correcto, que la Ruach ya había dicho que Yahshua era su hijo amado, él era el Mashiach. That's exactly what I'm saying. Y por eso la gente murió, porque no escucharon de la Ruach. Y eso es If Rabbi exactamente lo que estoy Akiva diciendo. had an ear for the Ruach, Si el rabino Akiva hubiera tenido oído para la he would not Ruach, have pointed people to Bar Kokhba. él no hubiera señalado a la gente a Bar Kokhba. And that's why we need to have our ears developed. Y es por eso Our que ear nosotros developed. tenemos que conseguir desarrollar nuestros So oídos. that when someone like Rabbi Akiva, or he's not the Messiah, he's not virgin born, blah, 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 immediately we shut it out. Para que inmediatamente cuando escuchemos a alguien como el rabino Akiva que declaraba que Yahshua no era el Mesías, de inmediato sepamos cómo cerrar y apagar esa voz. But when we hear a teaching overseer speaking the words of life from Yeshua, Pero cuando escuchemos a un maestro de supervisor de enseñanza hablar las palabras de vida directas de Yahshua, we recognize that. podremos reconocerlo, And we recognize it and we honor it. reconocerlo y estimarlo. And we submit to it. Y We don't someternos a ello. submit No nos sometemos to a man a un hombre whose ear cuyo oído is not hearing the Ruach. no está oyendo de la Why? Ruach, Because his ears, he's using his ears. porque está usando sus oídos. Rabbi Akiva's problem was that he was using his ears. El problema con el rabino And his Akiva feelings. es que estaba usando de Get rid of sus Rome. oídos, de sus sentimientos, desháganse Fight. de Roma, peleen, Be free. sean libres. And Yeshua and the ear of the Ruach said that he that lives by the sword Y el oído de la Ruach decía, el que vive a través de la espada, will perish by the sword. morirá por la espada. The kingdom will change. El reino cambiará, Yahweh's kingdom will come el reino de Yahuwah vendrá by the Ruach. a través de la Ruach. Not by force. Ears lead to trouble. Los oídos conducen al problema. So you need to have your ear developed. Así que necesitas desarrollar tu oído. And I'm glad you brought up that example. Y me gusta que presentó usted ese ejemplo. So that when a Rabbi Akiva shows up among us, Para que cuando un rabino Akiva se presente entre nosotros, do we feel sorry for them? nos sentimos And listen to lástima them? por él y lo escuchamos. Do we feel bad that there's nobody attending their Bible study? Nos sentimos mal que no está nadie llegando a su And we wanna be a estudio blessing? de escritura y queremos ser una braca bendición. Even though they may be telling us to follow Hawkins Aunque quizás nos estén diciendo que sigamos a Hawkins or come to a dinner at the Watchtower Bible and Tract Society. o de llegar a They're una such a nice cena. people. Some of the nicest people are Mormons. Algunas de las personas más amables son los mormones. When the ear is developed, Cuando el oído ha sido desarrollado, gullibility la inocencia and susceptibility La to sus- being deceived exits. y la That's what I'm susceptibilidad saying. y la susceptibilidad a ser engañado se va.
But you can't do it most of the time, without a disciplined music teacher. De eso estoy hablando, pero eso no se puede hacer sin tener un maestro de música disciplinado que le enseñe a uno. They're not there to be your Lord or to be a God in place of Yeshua and not allow you to hear Yeshua. They're there so you get to the place where you could hear Yeshua and not be as gullible and susceptible to being tricked. No están ahí para impedirte escuchar a Yeshua. You know what no I'm están talking ahí para bloquearte el camino a Yeshua, sino que están enseñándote cómo aprender a no ser engañado. Who gave this message to the brethren in Ephesus? ¿Quién dio este mensaje a los fraternos en Éfeso? The teaching overseer. El administrador de enseñanza. Where did he get it from? ¿De dónde la sacó? Not Rabbi Akiva, from No del Rabbi rabino Yeshua. Akiva, sino del rabino Yeshua. Verse 8. Verso 8. And to the teaching overseer Y al supervisor de enseñanza of the Israelite congregation in Smyrna, de la congregación israelita en Esmirna, tell him this. dile esto. These things, says the Aleph and the Taf, who is dead and is alive. Estas cosas dice el Aleph y el Tao, el que estuvo muerto y So, está vivo. today Yeshua doesn't teach except through the Ruach. Entonces hoy Yeshua no enseña más que a través de la Ruach. So he leaves Ephesus and now he addresses his people in Smyrna. Así que se va de Éfeso y hoy está ya hablándole al pueblo que está en Esmirna. Verse 9 is the message spoken into his ears. El verso 9 fue el mensaje hablado a sus ojos. You will notice. Oh, yes, you will. If I have anything to do with it, you will notice. Y si tú notarás, y yo te puedo declarar, si lo notas, That what's spoken in the ears of the overseer of Smyrna is not what was spoken in the ears of the overseer at Ephesus. lo que fue hablado al oído del instructor en Esmirna no fue lo mismo que se habló al instructor en Éfeso. So not, if the people at Smyrna Así que si la gente en Esmirna had listened hubieran escuchado to the overseer al supervisor at que Ephesus, está en Éfeso, then Yeshua's words entonces las palabras de Yahushua would have escaped them. se les hubieran escapado. What's the point? ¿Cuál es el enfoque? The overseer El supervisor is entrusted se le ha encomendado, with your soul. se ha encomendado a él tu ser. Just like Bromfield or Asa in Trinidad. Así como Bromfield o Asa en Trinidad. Those people shouldn't listen to me. Esa gente no debería de escucharme a mí. There's an overseer that Yahuwah put there, and they need to hear what Yeshua is whispering in their ear. Ellos Because no what he's whispering in my ear may not fit well and may not go over well, and it's not for them. Ellos no necesitan escucharme a mí, necesitan escuchar al supervisor que Yahuwah les ha dado a ellos. Quizás lo que yo les diga a ellos no es para ellos. So now we shift to the teaching overseer of Smyrna. Entonces aquí vamos a escuchar a lo que se le dice al maestro de instrucción en Esmirna. 9 is the message. 9 es el mensaje. Ephesians 2:10 is the message. Efesios 2:10 es el mensaje. Nobody that is being taught how to have an ear for the Ruach A nadie a quien se le esté enseñando cómo tener un oído para la Ruach receives anything yet. recibe nada todavía. Now here comes verse 11. Y aquí viene el verso 11. So right now it rests with whom? Entonces aquí descansa con quién? The leader, the teaching overseer El líder o el maestro de enseñanza at Smyrna. en Esmirna. Here comes the discharge. Y aquí viene el descargue. He that has an ear, El que tiene oído, let him hear what the Ruach is saying oiga lo que la Ruach está diciéndoles to all the Israelite congregations. a todas las congregaciones israelitas. Oh, well, you're wrong, you see. No, all the Israelite congregations. A todas las congregaciones israelitas. Where? ¿En dónde? Under his charge Bajo su cargo. in Smyrna. En Esmirna. Not all. No a todas. This message is not for Ephesus. Este mensaje no es para Éfeso. This message is for Smyrna. Este mensaje es para Esmirna.
to all the congregations in Smyrna. A todas las congregaciones en Esmirna. Here's the reward. Aquí va el galardón. If you use the ear that Yeshua is giving you, si usan el oído que Yahshua les está dando, and receive what he gave the overseer, y reciben lo que se le está dando al supervisor, here's your reward. Aquí viene su galardón. You will not be hurt no serán dañados by the second death. de la segunda muerte. See that? ¿Ven eso? Verse 11. Verso 11. Verse 7. Verso 7. I'm sorry I'm boring you, but Perdón, to que me les this is esté exciting aburriendo. stuff. Pero estas cosas para mí son excitantes. Is anybody bored? ¿Está alguien aburrido? Look at verse 17. Veamos el verso 17. Look at verse 17. El verso 17. Okay, let's go back. Sorry, let's go back to verse 12. Vamos al verso 12, perdón. Now he speaks to the teaching overseer Aquí está hablándole al maestro de supervisión at Pergamos. en Pérgamo. And he says this. Y dice así. To the teaching overseer. Al maestro de enseñanza. Are you seeing a pattern here? ¿Están viendo un patrón aquí? Is anybody seeing a pattern? ¿Están viendo el patrón? Okay, before he speaks to Smyrna, Antes de hablarle a Esmirna, before he speaks to Ephesus, antes de hablarle a Éfeso, before he speaks to Betogarma, Pergamos, antes de hablarle a Betogarma o a Pérgamo, and before the people get their reward, y antes que la gente reciba su galardón, by listening to what was spoken into the ears of the overseer, al escuchar lo que se le habló a los oídos del supervisor de enseñanza, the word comes to the overseer. la palabra viene al supervisor. Then, if his ear is tov, Y si su oído es tov, Yeshua could be talking, but the overseer may not be listening. But if the overseer is listening, Yahshua podría estar hablando, pero quizás el supervisor no esté escuchando, pero si él está escuchando, the people get the reward. la gente recibe el galardón. If the overseer is, if Yeshua can give the same message, Yahshua podría dar el mismo mensaje, but the overseer in Smyrna has to have the ear. pero el supervisor en Esmirna tiene que tener el oído. Then he dispenses that message to the people. Y luego él le dispensa ese mensaje al pueblo. Teaching overseer in Smyrna, Maestro de enseñanza en Esmirna, in Betogarma. en la casa de Togarma, He that hears you hears me, el que te oye a ti me oye a mí. because he heard Por me causa de que me oyó with the ear that I developed in him. con el oído que yo desarrollé en él. If you get half of what I'm saying Si today, entiendes la mitad de lo que estoy diciendo hoy, it's less likely es menos probable that the wolves que los lobos, and the tricksters los engañadores, and the deceivers los can mentirosos lie about Yeshua puedan mentirte acerca de Yahushua to you a ti and can lie about me y mentir acerca de mí to you, a ti, because I'm your shepherd. porque yo soy su pastor de ustedes. Make sense? ¿Entienden? But if we don't have that ear, Pero si no tenemos ese oído, somebody can accuse Rivka of something, alguien podría acusar a Rivka de algo and it makes sense. y es entendible. She is kind of that way. Sí, es más o menos así. She does kind of behave that way Sí, más sometimes. o menos se comporta de esa manera a And I veces. use my ears. Y uso mis oídos. Pretty soon I could turn against her Y prontamente podría voltear And en be contra deceived. de ella y ser engañado and be tricked. y ser Now I start engañado. seeing her as my enemy Y comienzo a verla como mi instead of a enemiga spiritual mother. en lugar de una mamá I espiritual. start seeing her as part of the problem. Comienzo a verla a ella como parte del problema Because I'm using my spiritual ears. porque I'm estoy sorry, usando I'm using my human ears. mis oídos humanos. So, Rivka, can you give me some ice water, please? Okay, thanks. Here's your test. We're about to see if you're really a spiritual woman. If this water doesn't taste good, then everything they said about you is true. Make sure it tastes good and there's ice in there. This is a big test for Rivka. Verse 13 Verso 13. is a personal message for the ears of the overseer. It doesn't belong to the people yet. He has to be able to hear it in order to give it to the people. El verso 13 es un mensaje dirigido explícitamente al oído del líder de enseñanza. Todavía no se le da a la gente porque primero él tiene que digerirlo. 14 the same. 14 igual. 15 the same. 15 igual. It doesn't belong to the people. It's No just le for the ear of the leader. No le pertenece a la Thank gente, you. es solo para el You pass. oído del líder. It's
just for the ear of the leader. Es solo para el oído del líder. Not anymore. Pero todavía no más. Because everybody's in divine order. Pero ya no más, porque todo el mundo está en la orden de Elohim. Here comes verse 17. Aquí viene el verso 17. He that has an ear in Pergamos, El que tiene oído en Pérgamo, let him now hear, que oiga, because the leader heard. porque el líder lo escuchó, He received. lo recibió. Everything was done decently and in Todo se hizo order. decentemente y en orden. Let him hear let the entire Israelite congregation Que la congregación israelita entera hear what the Ruach is saying. escuche lo que está diciendo la Ruach. Now it becomes the property of the people, Y ahí llega a ser propiedad de la gente. as it first was received and filtered through the spiritual overseer. Como primero fue recibido y filtrado a través del oído del líder de enseñanza. Here's the reward for both the leader, Y aquí viene el galardón para ambos, el líder, for having a mature ear, por tener un oído maduro. and for the people not mocking their leader, but believing that Yeshua is still teaching them, even though he's not there, through the leader. Here's their reward, because what they're hearing says, this is not from man, but this is from Yahuwah. So now here's their reward. Y aquí viene el galardón del pueblo, que a través de oír a su maestro, sabiendo que a pesar de que es un ser humano, Yahuwah lo está enseñando, usando a él para hablar Yahshua a través de él a ellos. Y entonces aquí viene el galardón de ellos por respetar y obedecer y estimar a su maestro. To him who overcomes, Al que vence, I will give to eat le daré de comer of the hidden manna, del maná escondido, and will give him a white stone, y le daré una piedra blanca, and in the white stone y en esa piedrecita blanca a renewed name, un nombre nuevo, Written. renovado, which no man knows, escrito, el cual ninguna persona conoce, other than the one whom he receives. más que el que lo recibe. So this message Así que este mensaje is now for all the congregations of Israel es para todas las congregaciones de in Israel, Pergamos. en Pérgamo. But that message Pero ese mensaje is not for the ear no es para el oído of Smyrna. de Esmirna. That message Ese mensaje is not for the ear no es para el oído of Ephesus. de Éfeso. First, the teaching overseer, I hear what you're saying, Yeshua, that message is for this place. That message is for this people. I better faithfully discharge it or ignore what you're saying to me. Primeramente al I could ignore it. recibir el mensaje, el maestro de You don't want to do that. el líder de la instrucción escucha el mensaje y discierne que ese mensaje es para este pueblo. Entonces él recibe la responsabilidad Question. de descargar el mensaje al pueblo. Question. Pregunta. Why does Yeshua address the teaching overseer and not all the people? Porque es que Yahshua le habló directamente al líder de enseñanza y no a todo el pueblo en general. Why? ¿Por qué? Because he knows Porque él sabe if the leader que si el líder has an ear, tiene un oído, he can give it to the people. él se lo puede dar al pueblo. If the leader doesn't have an ear, Pero si el líder no tiene oído, all the people are going to miss it. toda la gente se lo va a perder. And Yeshua also knows Y Yahshua igual sabe that most of the people are there que la mayoría de la gente está ahí for training. para entrenamiento. He's not going to speak these Él things no le va a hablar estas into someone who's cosas been saved for a week. a alguien que ha sido Life and death, heaven and hell, eternity, serious issues. vida y muerte, la perpetuidad y el infierno, cosas serias. He's not going to speak it into an ear No lo va a hablar todo eso a un oído that is not developed. que no ha sido desarrollado. Any more that you would feed your 2-year-old Y grandson tampoco así como tú no le darías de comer a tu hijo, a tu nieto de 2 años de edad, a 16-ounce filet mignon steak, un beef steak de 16 onzas, fresh from the farm, fresco de la granja, not cut up. no cortado. Would you feed them a 16-ounce filet mignon steak? ¿Le A darías a tu 2-year-old? nieto de 2 años de edad un steak Take it. de 16 Take one. onzas? They would Cómetelo. choke. Se ahogarían. So Yeshua's not wasting his time. Así que Yahshua no está gastando su tiempo.
He's not going to give these crucial end time overcoming promises and survival techniques. Él no le va a dar estas promesas de los tiempos finales ni estas técnicas de sobrevivencia to everyone. A todo mundo. Because if he were to do that, he'd be a stupid God. Porque si hiciera eso, he'd be a very sería stupid un Dios God. muy tonto. Un Dios muy Because tonto. yet Yeshua knows that some people are not interested in living for him. Porque Yeshua sabe que algunas personas no se interesan en vivir por él. Yeshua knows that some people at Ephesus and Smyrna and Pergamos Yeshua sabe que hay personas en Éfeso, en Esmirna y en Pérgamo are there to keep an eye on things. que están ahí para observar las Because cosas. they're elderly and they're bored. Porque son ancianos y están aburridos. Or they're there to collect data. O están ahí para coleccionar I had información. people come to this assembly and I'm here to learn data. Yo tenía personas que llegaron a esta asamblea diciendo, estoy aquí para aprender a colectar So información. just because someone comes through the door, Así que solo porque alguien llega y pasa por esa entrada, this is part of the ear training. este es parte del entrenamiento del oído. Does not mean they're here to learn what Yeshua said and to seek Yeshua. No quiere decir que si al entrar están aquí para aprender lo que Yahshua dijo y buscar de People Yahshua. come to a congregation and walk through the door for a whole variety of reasons. La gente pasa por las entradas de congregaciones por una Right, Rivka? variedad grande de razones. You can't assume No se puede that everybody's asumir, here to be humble and learn about Yeshua. You can't assume no that. se puede asumir que todo el mundo aquí está para ser humilde y aprender de Yahshua. No se puede asumir eso. And Yeshua knows that. Y Yahshua lo sabe. He's not a stupid God. Él no es un El tonto. He's Yahuwah Svaot. Él es Yahweh de los ejércitos. He knows what ears Él sabe qué oídos can handle it. pueden aguantarlo. And we are to assume Y tenemos que asumir that the spiritual que overseer, el supervisor de like your enseñanza, doctor, like your lawyer, is more trained in these matters than you are. Como tu So doctor. let's all come out of denial here. como tu doctor y tu abogado, está más entrenado en estas cuestiones. Así que hay que prorrumpir de la negación de este momento en adelante. Am I right, Rivka? ¿Cierto, Rivka? Let's come out of denial. Vayámonos de la negación. Physician, heal yourself. Médico, sánate. Doesn't work. No funciona. A physician needs a physician. Un médico necesita un médico. Just because you know a few things about medicine doesn't mean you could operate on yourself. Solo porque sepas unas cuantas cosas acerca de la medicina, no quiere decir que te puedes operar a ti mismo. So I would assume that Yahuwah knew that the teaching overseer Así que yo asumiría que el pueblo sabe que el líder de enseñanza was more trained in righteousness, estaba más entrenado en la rectitud, with an ear to hear his message clear, con oído para oír su mensaje and claramente then faithfully discharge y it, luego descargarla lealmente, than the people. a comparación del pueblo. Because Yeshua knew that in each assembly Porque Yahshua sabía que en cada asamblea there are those who can hear, hay aquellos que sí pueden oír, there are those who are learning how to hay hear, aquellos que están aprendiendo cómo escuchar, and there are those who don't want to hear. y hay aquellos que no quieren oír. I believe we call that the parable of the sower. Yo creo que lo llamamos a eso la parábola del sembrador. The whole parable is based on a person's ability to hear La parábola entera se basa en la habilidad de una persona en poder escuchar and develop the ear y desarrollar el oído that he wants to give them. que Él quiere darles. 18. 18. So, here's what I'm saying to you. Y esto es lo que les estoy diciendo. We should be done today. Scripture is not a book La escritura no es un libro for people with ears. para la gente con oídos. I'll say that again. Lo diré de nuevo. Scripture and the things of the Ruach La escritura y las cosas de la Ruach is not a book. no es un libro. They're not utterances No son declaraciones for people with ordinary ears, para personas con oídos ordinarios or for those that are hearing impaired in the spirit. o para que aquellos que tienen impedimentos de oír en la Ruach. Your ears Tus oídos will lead te you conducirán away from Yeshua. lejos de Yahshua. I'm also going to say that again. Amos, lo diré de Because nuevo. if somebody speaks bad about me and you in this place long enough, those ears are going to perk up. Porque si Don't alguien play habla- games with me. I know the story. Porque si alguien habla lo Been there, done that. suficientemente mal de ti, de mí, y si continúan hablando de esa manera, ciertos oídos se van a If 7 levantar. people tell me something Si 7 personas me dicen algo about another person, acerca de otra persona,
There could be instead of thinking, well, wait a second, maybe these are repeated lies that are now accepted as truth. En lugar de pensar, estas son mentiras repetidas que ya se han aceptado como realidad. My ears are going to tell me. Mis oídos me van a decir. Well, if 7 news networks are confirming it. Pues si 7 noticieros lo están confirmando. If 7 people are saying that about Jesse. Si 7 personas están diciendo eso acerca de Yishai. It must be true. Tiene que ser cierto. You follow me, Amos? It's not one person, it's 7 people. No es solo una persona, son 7. So the human ears Entonces los oídos humanos will lead you away lo conducirán, lo desviarán a uno from Yeshua, de Yeshua, and sometimes just as bad, y a veces igual de mal, out of his will. lejos de su voluntad. How many people, we're not paradise. Nosotros no somos el paraíso. We're just a group of students. Simplemente somos grupo de aprendices. But how many people have left his will? Pero ¿cuántas personas han abandonado su voluntad? Because their ears got in the way. Porque sus oídos se metieron en el camino. Sister. Ajo. Entonces cuando uno tiene una página web. You want to take the mic so people. You want to take the mic so people, because the people, you're not benefiting the people if they don't hear you. Please, the people come. Yeah, give her the mic. No, give her this. Okay, go ahead. Loud. Okay, so when you have a website. Entonces cuando uno tiene una página web. And I don't want to name them because I don't want people going and looking for them. Y no las voy a nombrar porque no quiero que la gente vaya a buscarlas. When you have a website, pero cuando uno tiene una página web is bound and determined que ha decidido to declarar that a specific ministry que un ministerio específico is a cult, es un culto, is leading people astray, está desviando a la gente, and is abusive towards this one or that one or the other one, y es abusivo hacia aquel y aquel otro. The whole idea of having an ear to hear, la idea completa de tener oído para oír, takes on a absolutely huge meaning, crucial. Because of the fact that we have the internet. Asume un significado muy grande, ya que el hecho que tenemos el internet available to so many sheep, disponible a tantas ovejas. These people who have posted various things about different ministries. Esta gente que ha anunciado varias cosas de even ad hominem attacks, ad hominem meaning personal. Yeah, aún ataques, ataques personales. Have done so much damage. Han hecho tanto daño. They're the ones that don't have the ears to hear. Ellos son los que no tienen oídos para the oír. The ear to hear. El oído para Yeshua oír. never uses plural. He uses singular. The ear. And they are the ones that are going to be judged first. Y son los que van a ser juzgados primero. Yahweh said. Porque Yahweh dijo. Judgment starts in my house. El juicio comienza en mi casa. Absolutely. Those people are in big trouble. Esa gente está en grave problema. And in the end days. Y en los tiempos finales, where many come saying, I'm anointed, I'm anointed, I'm anointed. I am the Christ. It means I'm anointed. Soy ungido, soy ungido. If you're anointed, you don't have to yell and push it down people's throat. They'll have an ear to know if you are or you ain't. No tienes que estar declarándolo a la gente. Ellos van a tener oído para discernir si lo eres o no lo eres. The latter days, Yeshua warned us, is going to be full. En los tiempos posteriores nos advirtió Yeshua que se llenarían of people proclaiming de gente que proclamaría that they alone are anointed. Que solo ellos son ungidos. They're anointed. Que son ungidos. They're anointed. Son ungidos. And you don't have to shove it down people's throats. Y uno no tiene que forzar a la gente a tragarse ese dicho. They'll know by listening to you. Ellos sabrán al escuchar. Okay, let's quickly because I want to try to finish. Rápido porque quiero acabar. So, we must make a commitment, each one of you, especially around the world on Facebook. Entonces tenemos que hacer un compromiso and YouTube, y especialmente todas las personas que están por todo el mundo escuchando a través de Facebook. Make a commitment. Tienen que hacer un compromiso. And determine from this day Y forward decidir de este yom en adelante. to learn to ask Yahuwah to help you develop an ear. Aprender a pedirle a Yahuwah
que les enseña a desarrollar el oído and not to use your ears. y no de usar sus The ears oídos. of your birth are not used to discern the Ruach. Los oídos de tu nacimiento no se tienen que 'Cause the rest of your body usar para is fallen. discernir a la Ruach, porque el resto say de that tu cuerpo again. está caído. The ears that Yahweh gave you at your birth are not meant to discern right from wrong, truth from error, and the Ruach. They're not used for that. That's like trying to use a screwdriver to hammer in a nail. Los oídos con los que naciste no son diseñados, no están preparados ni son aptos para escuchar de la Ruach. Es como querer usar un destornillador para clavar un clavo. Or putting salt O poner sal, melach, on your ice cream. sobre tu helado. That's not what salt is for. Para eso no es la sal. Verse 19. Verso 19. Baruch Hashem, I'm sorry, 18. 18. To the teaching, here we go again, same pattern. To the teaching overseer of the congregation in Thyatira. Al maestro de enseñanza o al director de enseñanza en la congregación en Tiatira. Write these things, Escribe estas cosas. says the son of Yahuwah, Dice el hijo de who Yahweh. has eyes like a flame of fire and his feet are like brass. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. So he's speaking into their ear, Así que está hablándole al oído and he is writing these things down y está escribiendo estas cosas through his angels, a través de sus malachim, or through John, who is an angel. ángeles, o a través de Yohanan, que es un malach, un mensajero. So John is taking dictation Así que Yohanan está dictando, From- tomando la dictación from Yeshua de Yahushua and sending these written y messages enviando estos mensajes escritos directly into their ears. directamente a sus Why? oídos. ¿Por qué? So they can review it. Para que lo puedan repasar. Right? It's into the ear of the leader, but it's also written so they can review it. Entra al oído del líder, pero igual está escrito para que ellos lo puedan repasar. So when your teaching overseer discharges what is being written and whispered in his ear, you ought to be writing it down, or at some point try to write it down, Así que si tu maestro or you'll forget. líder Bank de- on it. Así que si tu líder de enseñanza te está descargando información, deberías de estarla escribiendo para que la puedas repasar y que no se te olvide, porque sí se te va a olvidar. Verse 19 Verso 19. is not for you. No es para Yet. ti. No es para ti todavía. 2:20 is not for you. El verso 20 no es para 21 and 22, ti. Ni el 21 ni el 22. not for you. No es para ti. 23, not for you. El 23 no es para ti. 24, not for you. Ni el 24. This is the personal message in Thyatira, Este es el mensaje personal en Tiatira, given into the ear of the trained overseer, dado al oído del supervisor entrenado, who hopefully is listening, que esperamos esté escuchando. and is written down by John Y ha sido escrito por Yohanan, so that he can review para que él pueda repasar and what's being whispered in his lo ear que está siendo dicho a su oído. is reviewable, Se pueda repasar. can be reviewed. Se pueda repasar. Verse 29. Verso 29. Now he takes what was given in his ear Aquí toma él lo que fue dado a su oído and written for review, y escrito para el repaso, and verse 29 kicks in. y el verso 29 It's beautiful how the order is here. se aplica o se activa, y es precioso la orden que vemos aquí. So it came to who? The overseer at Thyatira. Así que vino al supervisor en Tiatira, But in the end, it's for who? pero al fin es para quién? Everybody. Para todo mundo. So what was spoken first in the overseer's ear, Entonces lo que primero fue declarado al oído He del has to receive it. supervisor, él tiene que recibirlo. then he discharges it. Luego lo descarga. Now it's for everybody. Y aquí ya le pertenece a todo mundo. It doesn't start out being for everybody. No comienza siendo para todo mundo. Because you have babies, you have immature, you have backsliders, you have people that are there for different motives that are not to necessarily seek Yahweh. Porque hay bebés, hay personas inmaduras, hay personas que han resbalado y hay personas que están ahí no intentando ni queriendo buscar de Yahweh. But the spiritual overseer Pero el supervisor de enseñanza should espiritual be the most mature debería de ser el más maduro and
should be committed to seeking Y Yahweh. debería de estar comprometido a buscar de Yahuwah. So let the message go to them first. Así que el mensaje llegue a ellos primero. But then let them faithfully discharge the message Pero que lealmente él descargue ese mensaje as they teach the people al enseñarle al pueblo to develop an ear a desarrollar un oído to hear the Ruach. para oír de la Because Ruach. these things Porque estas cosas that we were born with, con las que nacimos, I guarantee you, les garantizo, I promise you, les prometo that if you use these ears, que si ustedes usaran estos the devil will oídos, turn you el diablo against your husband, lo convertirá en contra de su marido, against your children, en contra de sus hijos, against your leader, en contra de su líder, and against your brothers and en sisters. contra de sus fraternos y I fraternas. guarantee it. Les garantizo eso. Please, people, Por favor, personas, as we mature in the faith, al madurar en la fe, as we mature in Mashiach, al madurar todos en Mashiach, let us make a commitment hagamos un compromiso to develop an ear de desarrollar un oído and to put away these ears, y de dejar y abandonar estos for oídos, they are useless porque no sirven de nada in spiritual purposes. en las cuestiones They espirituales. are needful in life, Son necesarios en la vida, but useless. pero no tienen uso. And that's what Yeshua said. Benjamin read it yesterday. I En la believe it was Ruach. Luke 8, Y creo que lo leímos en Lucas right? If I'm not 8. mistaken. Take heed Cuidado to what and how you hear. acerca de a qué y cómo escuchan. An ear of the Ruach Un oído de la Ruach will give us the ability and the gift nos dará la habilidad y el don to know when he is de speaking saber cuándo es que él está hablando and when his ambassadors are y speaking, cuándo es que están hablando sus embajadores rather than ambassadors of darkness. en lugar de los embajadores de las tinieblas. Can I get a witness? Creo que se me abre. Baruch Hashem Yahuwah. We need an ear Necesitamos un oído that we don't yet have, que todavía no tenemos, but it's under construction. pero está bajo construcción. And the teaching overseer should be Y el maestro de someone supervisor de enseñanza debería de ser alguien who could take what Yeshua gives que him pueda tomar lo que Yahushua le ha dado and bring it to the people. y traérselo al But pueblo. as your ear matures, Pero así como va madurando tu and that oído, was a perfect example, y ese fue un ejemplo perfecto, as your ear matures, al ir madurando tu oído, you listen to a Rabbi Akiva escuchas a un rabino and a Rabbi Akiva, Pinchas y a un rabino and a Pinchas Rabbi Eliezer y a un rabino Eleazar and a preacher from China y a un predicador de la China and a preacher from Singapore, y a un predicador de Singapur. and call on that ear Y si clamas a that is ese being oído fine-tuned and matured, que está siendo madurado y afinado, and the Ruach y la Ruach will show you who is sent te enseñará quién fue and enviado who just y went. quién simplemente se fue. Who was sent ¿Quién fue enviado? and who just went. Y quién simplemente se fue. The people of Israel used their ears El pueblo de Israel usa sus oídos and their eyes. y sus ojos. And in the process, we accepted 61 false messiahs, Y en el proceso major aceptamos false messiahs, and probably 61 several thousand mini false a messiahs. 61 mesías falsos y quizás miles de falsos mesías pequeños. They used their eyes and their ears, Usaron sus oídos y sus ojos and they saw Yeshua, y vieron a Yahushua, a poor carpenter, a un carpintero pobre, no form or comeliness, sin forma ni preciosura, no beauty that we should desire him. nada a que anhelarle. He looked like more of a leper than a king. He looked like a leper, not a king. Más como un leproso que un rey. So our ears and our eyes told us this can't be the Holy One of Israel. Así que nuestros oídos y nuestros ojos nos dijeron, este no puede ser el Kadosh, el apartado de Israel. Because men use their ears. Porque la gente usa de sus oídos. These ears are used to navigate life, Estos oídos se usan para navegar en la vida, not to navigate things and checkpoints in the no Ruach. para navegar las cosas de la Ruach y las marcas The only principales way. de la Ruach. La única manera. Not if I'm your best friend or I don't like you. No, The only señor. way you can know if I am from Yahuwah or anybody else No si yo sea su mejor amigo,
o si ustedes me caen bien, pero la única manera de saber si alguien es de Yahuwah o cualquier otra persona is to ask Abba for an ear, es de pedirle a Abba que nos dé un oído nuevo, or an ear that is not yet fully developed. O un oído que no ha sido de por completo desarrollado. And the reason the messages always come in order to all 7 kihilot. Y la razón por la cual todos los Yahuwah mensajes knows vienen en su propio orden a todas las 7 congregaciones es porque Yahuwah sabe that if he talks que si él habla and writes something down that's new, y escribe algo que es nuevo, they will listen escucharán and give it to the people. y se lo darán al pueblo. That's why we need this ear. Y es por eso que necesitamos este oído. So there'll be no more bar kokhbas. Para que ya no hayan más bar No more hailing wolves as great Torah teachers. Ya no hayan más lobos. I know great Torah teachers in Colorado. Disfrazados como grandes maestros de Torah. Now I got your attention. Y conozco a grandes maestros de Torah en Colorado. But if you don't have an ear for the Ruach, Pero si tú no tienes oído de la Ruach, you will send your money there. Enviarás tu dinero Because it's a allá, very impressive facility. porque es un lugar muy impresivo. But if you have an ear for the Ruach, Pero si tienes oído para la Ruach, the Ruach would tell you something like this. la Ruach te dirá algo así. Son, Hijo, don't sow your tithe no siembres tu diezmo to a man a un hombre who doesn't believe in hell. que no cree en el infierno. He doesn't believe in people escaping hell to inherit heaven. Que no cree en que la gente puede escapar del infierno para irse a los Or firmamentos. another guy who says that he believes in universalism, O otro hombre que dice que cree en el universalismo, where everybody's saved. donde todo el mundo es redimido. He died for the whole world. Él murió por todo el mundo. No one needs to choose Yeshua. Nadie necesita escoger a Everybody in the Yahshua. world is saved. Todo el mundo en el mundo ha sido redimido, rescatado. You salvo. need an ear. Necesitas un oído. You need an ear. Necesitas un oído. The good news is he gives you that ear. Las alegres nuevas son que Él te da ese If oído. you're faithful to him, he develops that Si ear tú le eres leal a Él desarrolla ese oído in your life, en tu vida. but at the same time puts you under a teaching overseer Pero al mismo tiempo te pone debajo de un supervisor de who is enseñanza more advanced and que fine-tuned, esté más avanzado y afinado. and together you grow Y juntos van creciendo till you become as the teacher. hasta que llegues a ser como el maestro. Yes. Yeshua wanted all his students Yahshua quería que todos sus aprendices that they would never be greater than him, que nunca fueran mayores que but Él, as him. pero era que fueran como Él. Como Then you're Él. ready Entonces estás listo to lead this and to do that and to lead this and to do that. para liderar esto y hacer aquello, liderar aquello y hacer esto. Developing that ear. El desarrollar ese oído. Everybody that loves Yeshua has an ear that's being developed to hear the Ruach, but without being under a teaching overseer to direct and to receive, the program is not complete. Both are needed. Both are needed. Both are needed. Your ear and his ear together, both are needed. Both are needed. Both are needed. Todo el mundo que ama a Yahshua se le ha concedido un oído que está en desarrollo, pero al igual se necesita a un maestro, a un guía de enseñanza, a alguien más maduro en el caminar que uno, para que nos ayude a afinar más aún ese oído y aprender a discernir entre todas las cosas. Ambos se necesitan. Okay, let's go quickly because of the sake of time. Verse 29. Verso 29. He that once the leader has it, Una vez que lo tenga el líder, not everybody in his assembly is going to get it. no todo el mundo en su asamblea lo va a recibir. Once the leader tells you what Yeshua told him in his ear, Una vez que say that again, please. tells you what Yeshua said in his ear, Una vez que Yahshua te diga lo que él le dijo a su oído, then let everybody that has an ear. entonces toda aquella persona que tenga oído, What place are we talking about now? ¿de qué lugar estamos hablando en este momento? Tiatira. Thyatira, Estamos hablando de Tiatira. right? Back in verse, what verse were we? 18. So not everybody in Thyatira Así que no todo el mundo en Tiatira
will believe that Yeshua spoke to their pastor. Creerá que Yeshua le habló a su pastor. Some are going to question it. Algunos van a dudar de So here's what the Ruach says. Así que esto es lo que dice la Ruach. All y'all in Thyatira, A todos ustedes en Tiatira. when that man of Yah tells you what I told him, Cuando ese varón de Yahuwah les diga lo que you're yo not le he all ready to mandado receive it. a él, y no todos están listos para recibirlo. but he that has an ear, Pero el que tenga oído, let him hear what the Ruach says oiga lo que la Ruach to dice the entire congregations, a las congregaciones, all the congregations in Thyatira. todas las que se encuentran en You Tiatira. getting the principle now? ¿Están entendiendo el You principio? getting the principle? Just because Yeshua is from Yeshua, not everybody, when that is discharged, not everybody is going to receive it. Así que solo porque Yahshua sea de Yahuwah no o el mensaje venga de Yahshua, no todo el mundo lo va a recibir. But let those who have an ear Pero aquellos que tengan oído receive it. lo recibirán. So what should we pray for? Así que ¿para qué debemos de estar orando? To have an ear. De tener un And when oído. something is given by Yeshua, either to us or a lot of times through our spiritual leaders, that we're quick to discern and say, oh man, yes, we need that discernment. That ear that gives us discernment. Y cuando algo se ha dado a, ya sea a nuestro líder de enseñanza o a nosotros, necesitamos ese oído de discernimiento para entender qué es qué. Now let's go to Revelation 3:6. Vamos a Revelación 3:6. He's not done. Él no ha acabado. To the teaching overseer in Sardis. Al líder de enseñanza en Sardis. Okay, we'll go quickly. So this is now Yeshua's word in the ear of the teaching overseer and written down in Sardis. Y aquí viene la palabra de Yahshua compartida al líder de enseñanza en Sardis. Let's go quickly. Verse 6. Verso 6. He that has, the 5 verses are the message. Los 5 versos son el mensaje. He that has an ear for this message, El que tiene oído para este let him mensaje, hear que lo oiga. what the Ruach is saying. Lo que está diciendo la Ruach. Implication and insinuation. Implicación e insinuación. Not everybody has an ear, No todos tienen oído. so not everybody will listen. Así que no todo el mundo escuchará. How about that? Now verse 13. Verso 13. Sorry, verse 7. Verso To 7. the teaching overseer in Philadelphia, Al maestro de enseñanza en Filadelfia. brotherly love. Aprecio fraternal. Verses 7, 8, and 9 are the message. Versos 7, 8 y 9 son el mensaje. 10, 11, and 12 are the message given to the overseer. 10, 11 y 12 son el mensaje dado al supervisor. The overseer's got it, El supervisor lo recibe, but the people getting it, that's still questionable. pero que la gente lo reciba, eso todavía está Verse de 13. dudar. Verso 13. He that has an ear, let him hear El que tiene oído, que oiga. what the Ruach says to the Israelite congregations. Lo que In- la Ruach dice a las congregaciones israelitas. In where? ¿En dónde? Sardis. In Sardis. En Sardis. Tov. Are you with me? And 14. Y 14. To the teaching overseer at Laodicea. Al maestro de enseñanza en la Odisea. Notice he always goes to the leader first. Noten que siempre va primero al líder. He never violates decency and order. Nunca infringe la decencia y la orden. Then comes the message. Luego viene el mensaje And then in verse 22, y luego en el verso 22 it's offered to the people. se le ofrece al pueblo. And then Yahweh says to the people, Y por fin le dice al pueblo, whoever has heard what I've said to my overseer, el que haya escuchado lo que yo le he dicho a mi supervisor, has that kind of an ear, tiene ese tipo de oído, let him hear. que lo oiga. If you don't have the ear Si no yet, tienen todavía ese oído, you will not hear him. no le escucharán. When you don't hear him, Y cuando no le escuchan a you won't él, hear me. no me escucharán a mí. Did Yeshua say that? Lo dijo Yahushua. Jesse? That's what it says. Eso es lo que dice. Praise Yah Exaltado sea Yahuwah for divine order. por la orden de Elohim. Let's close with this. Y cerremos con Gileanah 22:17. Revelación 22:17. Gileanah. Revelación. See, and as we go deeper and deeper into the word, Y al profundizar más y más en la palabra, we as a body nosotros como cuerpo become more and more mature. nos maduramos más y más. Okay, by the time Yahweh is through with us after whatever, 10 years, 15 years, whatever, Y cuando Yahuwah ya haya acabado con nosotros, sea después de 15, 20 años, lo que sea, we will be reeking
estaremos apestando. If you're on the internet and you stay with us for many, many years, week after week after week, and you're faithful, Si usted está en el internet y nos ve semana tras semana siendo leales, you will reek ustedes of maturity apestarán de madurez and the ability y la habilidad to use an ear de usar un oído that the world cannot get. que el mundo no puede They have conseguir. no access to it. Ellos no tienen acceso And a here's what I want to emphasize. Y esto es lo que quiero enfatizar. Because the scriptures have been showing you this now for almost 2 hours. Por cuanto las or an hour and a escrituras half. les han estado enseñando esto ya por casi 90 minutos. Not everyone in a group or in a congregation will have an ear to No hear. todo mundo que esté en un grupo o Don't en let it una upset you. congregación Don't let it frustrate you. tendrá oído para oír. No permitan que eso los frustre ni los enoje. Yes, we want people in Miami to get everything we're getting. Sí. But when it doesn't happen, don't let it frustrate you. Sí, queremos que la gente en Miami reciba todo lo que estamos They may be recibiendo. getting stuff that we're not getting. Pero cuando ellos no lo reciban o no lo entiendan, no se frustren. Quizás ellos están recibiendo cosas que nosotros no estamos recibiendo. And that shouldn't frustrate us either. Y eso tampoco debería de Because frustrar. these are highly personal messages Porque estos son mensajes altamente personales for an ear that is trained. para un oído que ha sido entrenado. Do not assume No asumas that when we have new people, que cuando tenemos a personas 4, nuevas, 3, whatever, 4, that 3, everybody who walks in that door que todo mundo que pasa por esa is entrada coming to develop an ear. está llegando a They don't desarrollar. even, nobody's ever told them that the 2 ears they have are useless. Nadie les ha dicho. That's where we got to start. Nobody ever told them that. Nadie les ha dicho que los oídos con los que nacieron no sirven para nada. Nadie les ha dicho nada de eso. Here's the proof. Pero aquí viene la prueba. You had how many had 2 ears before they got saved? ¿Quiénes de ustedes tenían 2 oídos antes de ser redimidos? You had 2 ears, everyone here had 2 ears Todo before they mundo got saved. aquí tenía 2 oídos antes de ser redimidos. How much good did it do you in loving, how much good did it do you in loving Yeshua and learning to obey his word? 0. It got in your way. Mom told you you were a Jesus freak. What happened to you? You were better off when you were druggy. ¿De cuánto les Your sirvió? ears didn't help you come to Yeshua. Your ears didn't help you come to Yeshua. ¿De cuánto les sirvió tener esos 2 oídos antes de su redención? Esos oídos no les ayudaron a venir a Yeshua. He gave you that little ear, Él te dio ese oído pequeñito, the little baby ear that he gave you. ese oído de bebé que te ha dado. And that helped you hear his voice. Y eso te ayudó a oír su voz. And now as the Ruach speaks into it, Y así como la Ruach va hablando en that él, muscle grows ese músculo va creciendo. and you're able to discern Y puedes discernir and receive y recibir as it matures. como va madurando. So ultimately we're in Goshen for our ears to mature. Así que- I'm sorry, our ear to mature. Así que en primer lugar estamos aquí make that error máximamente too. para hacer que nuestro oído madure delante de Yahuwah. Let's finish with verse 17. Acabemos con el verso 17. 22, 17. 22:16. 22, 16. Let's end with this. Acabemos I, con Yeshua, Yo, Yahushua, have sent my heavenly malach he enviado a mi malach, mi mensajero to firmamental, testify these things para testificar de estas cosas in the Israelite congregations. en las congregaciones israelitas. Sad part is, Lo triste even though es it's que, from heaven, aunque viene de los Shamayim, through a malach, a través de un malach, only those with an ear solo aquellos que tienen oído will hear. oirán. But I'm not wasting my time, Pero no estoy gastando mi tiempo, because a few will hear. porque unos cuantos sí van a oír. Just like the true Shabbat, Así como el real the two Shabbat, houses, las 2 casas, the true name. el nombre real. Does everybody have an ear to hear? ¿Tiene todo el mundo oído para oír? Hello? Hola, There are a few. hay unos cuantos. Does that make us better? ¿Nos hace eso mejores? Yes and no. Sí y no. It means that our ear Quiere decir que nuestro is oído working better está funcionando mejor than someone else's, que el oído de alguien más. but not as well as it can be. Pero no tanto o excelentemente como podría. And our ear that he gave us doesn't work as well as it's working in others. Y nuestro oído que Él nos ha dado no funciona tan excelentemente como en otros. Verse 17. Verso 17. The Ruach, whoa, La Ruach, el Espíritu,
and the bride y la esposa of Israel say, de Israel Bo. dicen Bo, ven. So the Ruach is saying, Yeshua is returning. Así que la Ruach está diciendo, Yeshua está por regresar. The bride's supposed to be saying, Yeshua is returning. Bo, 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 come back to us. La novia está supuesta a estar diciendo, el novio está regresando, regresa. You see the message? Ven el mensaje. The Ruach is speaking. La Ruach está hablando. The mature bride is La speaking. esposa madura está hablando. Those with mature hearing Los que tienen oído maduro is saying the same thing as the Ruach. está diciendo lo mismo que la Ruach. Bo, 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 come back. Enough of this stupid Bo, world and politics bo, and bo. business as usual. Come back already. Regresa ya tenemos suficiente de esta política torpe, de este mundo. Lama azaftani. Lama Saftani. Why have you left us here this ¿Por long? qué estamos ya aquí tanto tiempo? But now that's what they should be hearing. Pero hoy eso es lo que deberían de estar The oyendo. mature bride is listening La novia madura está escuchando with the new ear that they've been given. con un oído nuevo que se les ha concedido. See, the mature ear longs and listens for the bridegroom. Ven, el oído maduro A mature ear is always anhela y está escuchando getting para close. oír al novio. getting Se close. está acercando Soon. prontamente. Things can't go on like this Las forever. cosas no pueden continuar así para siempre. But Pero not everybody in Israel no todo el mundo en Israel is saying bo. está diciendo Bo. Some saying I need more time. Algunos dicen necesito Some más saying I tiempo. just started a lawn service. Algunos dicen acabo de iniciar un Some are saying I negocio just started a new de business. cortar césped. Some are saying I'm in a career change. Otros dicen estoy en cambio de vocación. I can't hear. My ear No puedo oír mi oído. does not want to hear Mi oído no quiere oír. that there's not much time. Que no hay mucho tiempo. So Yeshua says this. Yahshua dice, Even the promise of my return aún la promesa de mi will retorno not be received no será recibida by everybody. por todo mundo. They may be saved. Quizás sean And they may redimidos. believe in my death on the cross Quizás crean en mi muerte sobre el and my madero resurrection y mi resurrección and my ascension on Lag BaOmer. y mi ascensión en Lag BaOmer. But they're not all listening Pero no todos están escuchando for what the Ruach is saying. por lo que la Ruach está diciendo. What is the Ruach saying? ¿Qué está diciendo la Ruach? Bo. Bo, Bo. Bo. You think everybody in the church world, in the Messianic world, is listening to the Ruach? ¿Creen que todos en The el Ruach mundo is saying, de la Bo. iglesia o They're del saying, Go. movimiento mesiánico están Go. diciendo Bo? No, están diciendo vete. The Ruach is saying, La Bo. Ruach está diciendo Bo. Many of the people say, no, pero we Pero go. mucha de la gente dice no, vete. You see, that ear Ven ese oído, is something es algo that needs to be developed. que necesita ser desarrollado. And as Rivka said, and she put it very told, Y así como dijo Rivka y lo puso de manera muy to, we live in dangerous times. vivimos en tiempos peligrosos. If your ear Si tu oído cannot tell the put the overhead back on, cannot tell the difference no puede discernir la diferencia between a true teachers, entre los maestros true reales, evangelists, los evangelistas reales, true apostles, los reales apóstoles and false. y los falsos. Or if the Spirit is telling you there are no more apostles left. O si la Ever hear that Ruach one? te dice que ya no hay apóstoles que queden, There are no more prophets left. ya no hay profetas. Well, what Ruach do you think is saying that? ¿Qué Ruach piensan que está diciendo eso? A Ruach that wants you to use your ears Una Ruach que quiere que uses tus oídos so you don't develop the ear para que no desarrolles tu oído, that says this. que dice así: He that hears these people el que oye a esta gente hear me. me oyen a mí. We have no choice. Listen, don't check out on me yet. Yeshua's not here. Yahshua no Yeshua is not with us Yahshua no anymore. está aquí con nosotros físicamente. Like it or not, leave it or lump it. Gústenos o no, He teaches Él enseña through people. a través de la gente. We better make sure it's not my job. No es mi trabajo, It's your job es tu trabajo. to make sure you're lined up Confirmar que tú estés alineado with the right people. con la gente correcta. Are you with me?
están conmigo. It's my job. Es mi deber. When I listen to a teaching or a teacher, Cuando yo escucho una enseñanza o a un maestro, as I often do, como lo hago frecuentemente, that's my job. ese es mi trabajo. Not to fall into his De lies no caer en sus mentiras or to enjoy his truth. o de gozar de su realidad. That's my job. Ese es mi trabajo. I can't blame anybody else. Yo no puedo culpar a nadie más. You have the Ruach. Tú tienes I el have the Ruach. Yo tengo la Ruach. We are responsible Somos responsables for those we receive and don't receive. por aquellos que a quienes recibimos y a los que no recibimos. In the name of the Messiah. En el nombre de Mashiach. Because life and death Porque la vida y la muerte are in the power of the tongue. están en el poder de la lengua. And the tongue of those who are sent by Y him. la lengua de aquellos que fueron enviados. And the tongue of those who went. Y la lengua de aquellos que I fueron. cannot, it's exactly what Rivka said. I cannot emphasize this more. Y no puedo Emphasize esto, this more. Y no puedo enfatizar esto más. The ear that Yahuwah wants to develop El oído que Yahuwah quiere desarrollar can save your soul. podría rescatar tu ser. Because if you listen to the wrong poison Porque si escuchas el veneno errado and let it go into your y arteries, permites que entre en tus Spiritually. arterias espiritualmente, you're a dead man. estás muerto. You're a dead man. Eres hombre muerto. If you believe, for instance, in pantheism, Si crees, por ejemplo, en el panteísmo, that there are many roads to Yah, que hay muchos caminos a Yahuwah, you're a dead man walking. eres hombre muerto andando. You follow what I'm saying? This is serious. That ear, this is not a secondary, oh, this was a nice teaching. It is incumbent upon you finishing your race and crossing the finish line to develop that ear. Es importantísimo para ti que acabes con esa carrera y que desarrolles ese oído. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. Can I wish you a Shavua Tov? Les puedo declarar Shavuot. I'm sorry I went a little OT, but you'll pay me a little bit more. Perdonen que me pasé de tiempo, pero You'll me pay pueden me pagar overtime? más. Me pueden pagar de tiempo And pasado. right now, the rest of you can be so kind and head right to the kitchen. Y el resto de ustedes si pueden ser tan amables y dirigirse a la cocina. Enjoy your lunch. Gocen de su almuerzo. I'm going to ask the ladies if they'd be so kind and bring a plate to the front. Le voy a pedir a las mujeres si pueden por favor ser tan amables y traerme un plato al frente. I want to meet with Ben and Jesse Quiero briefly. encontrarme con Benjamin y con Yishai And brevemente. if Jesse can also, want to grab some food and meet me out there. Y pueden traerse ustedes algo de comer y And, encontrarse conmigo allá al frente. Por Let's favor. do what we got to do. Hagamos lo que tenemos que hacer. So happy 8th day in Shavua Tov, Así que alegre Yom y Shavuot Tov. and we'll see you, Yah willing, again next Y Shabbat. los vemos con la ayuda de Yahuwah el próximo Shabbat. Shalom, shalom. Shalom, shalom. From Goshen B'Safon. Desde Goshen Batzafon. Grab some food and meet me out. Do it at the end. Let's talk, eat, and haircut first.